pockets underneath your innerwear to absorb your uncontrollable stool and urine? The society and family shun you to avoid the smell that emanates from the collection? This is the story of Bokayo Wako, who suffered fistula for 12 years. Huyu anaitwa Bokayo. Bokayo ni msichana aliolewa akiwa young age. She got married at 16 years and then got her firstborn at 17 years. And alipata shida sana, the issue of fistula. Because during the labor mtoto alikufa kwa tumbo. So imagine mama yake mzazi alitumia force kuvuruta mtoto from the uterus by force. Mtoto akaletwa and then she tampered with all the system. Because imagine makucha, manini, bangles zote aja. Yani hakuna kitu amefanya. Aliingiza tu hivi akavuruta mtoto brutally. So akatampa na system yote. So fistula, kila kitu inaenda tu hivi without control. Mzee yake alipoona akatoroka. Sasa akamwacha. Wazazi hawana uwezo wa kupeleka hospitali. So sasa wakapeleka kwa hospitali, wakafanya reconstruction but haikuwa successful. Wazazi wakamweka kwa nyumba tu. 12 years. Suffering, kila kitu, maji, kila kitu inaenda, stool inaenda, urine inaenda, uncontrollable. Mpaka she moved from here, mpaka the other corner huko kwa Laga, huko, kwa sababu ya harufu. Najua, wazazi pia wakampeleka mbali. Hawezi interact na watu, isolated. The only thing, anaenda tu ni kuenda kwa forest kuchoma makaa. And that makaa she's not even yani hawezi access kuenda kwa soko. Hawezi enda kuuza kwa soko. Anachoma, anapeana mtu aende kumuuzia tao. Kama debe ni 50 bob, 25 ni huyu mtu anachukua na yeye anabaki na 20. Imagine wakati niliona hakukuwa na anything, even mavazi. Huku miguu yote kimekatika. And then she came to our church. No diaper, mablanketi. Anabeba na blanketi, yani mablanketi, anabeba kama 3. Because mara moja, everything inatoka. Imagine everything inatoka. Na ako kwa kanisa, watu wanatoroka. Imagine, anabaki peke yake kwa benchi yote. Watu hata wakipita hivi wanafunga. Because kila mahali nanuka. Her mother's actions were not in bad taste, and so are those of many other people among the Borana, Gabra, Rendile, and the Turkanas. Rose Galgalu faced a very challenging childhood. Her love for school caused a lot of anguish that almost cost her life. In the year 1988, kulikuwa na jilali kabisa. Hakuna chakula, hakuna mavuno. So, hata kupata chakula, a meal in a day was a problem. So, na pali tunakaa Manyata yetu, kulikuwa na kanisa ya Catholic, na kwa hiyo kanisa kuna nursery school. So, hapo nursery school sawa wanapikiwa watoto chakula. Before nipelekwe hiyo shule, na ngojea tu mimi sasa nasoma kwa dirisha. Wengine wako kwa class. Mimi niko hapa tu kwa dirisha naangalia. So, at least kwa dirisha tu nimejifunza kuandika A, B, C, D. Nilijua kusalamia habari. Kwa dirisha tu. Sometimes ninafukuzwa, but niko hapa tu. Asubuhi naamuka ni kama naenda shule. Saa 4 ikifika, nakimbia kwa nyumba, nachukua kikombe tena napanga line. Sometimes ninapewa, sometimes walimu wananifukuza. Lunch time the same. So unajua walimu wa huku pia ni wamama. Ni wamama wako na watoto. Wananihurumia sana. Wananipea chakula. Sometimes wananiambia enda mwambie mama yako akupeleke shule ndio ukule vizuri kama hawa. Sasa mimi nikulia. And that was 1988. Nilingangana huko hivi mama yangu angekuwa na uwezo ya kudecide ati kunipeleka shule. So akiambia baba anakataa.
hiyo time nilikuwa 5 years. Kidogo kidogo mama yangu akaambia discuss na mzee, acha tu just for the sake of food, ikinyesha tutamtoa, acha tu aingie shule. So wakakubaliana at least mpaka inyeshe ni kule. Kanipeleka 2 weeks, I mean 3 weeks. Within that 3 weeks mtu akajitokeza sasa kukuja kuni engage. I was 5 years and the person was 25 by then. Sasa kwa sababu hiyo ni desturi yetu ya Waborana, kwa sababu my own sister, she was engaged at 5 years na akaolewa akiwa 9 years. Sasa for my parents, they are proud. Wanasema watoto wetu ni well disciplined, ndio maana watu wanamuoa. Now wako very comfortable. So mimi nilikuwa engaged. Sasa huyu mtu ni 25, ni mkubwa. Napenda akuje kila siku kwetu kwa sababu akikuja ananiletea sweet. Sasa mimi sikujua kama ni my future husband. Ninamkimbilia ananirusha hivi juu. Ananipea particles, you know, the white sweet. Ananipea hiyo. Mimi sasa kidogo kidogo nikafanyiwa FGM. Because msichana kama hajafanyiwa FGM hiyo time si msichana mwenye amemachua. The aim was nifanyiwe circumcision, FGM, niolewe, nikae na mother-in-law for some times mpaka nikuwe machua. So nikafanyiwa FGM na ikanyesha. Babangu akakuja akanitoa kwa shule by force. Sasa mimi nikatolewa shule. Nikafanyiwa FGM. Sikuallow nilikaa na mama for like 1 week. Because sasa mimi ni mtoto, inapona haraka. So after like some weeks nikaenda na baba. Kwa sababu baba hawezi amini mama ya kwamba nikibaki bado atanirudisha shule. Sasa anaanza kunidiscourage. Wa shule, wasichana wakisoma wanaweza olewa na wazungu na hatutakuona, anaweza olewa na gurale. Unajua gurale ni watu ambayo si wa Kushite, Kikuyu, Jaluo, nao watu wanakula watu. Sasa ukiolewa utakulwa, watu utakuona. Sasa akaniweka a lot of fear. So mimi sasa roho yangu mimi nataka kusoma. Sana sana kile nataka ni kuvaa uniform. You know vile watoto wanakimbia lunch na uniform. Hiyo ndio desire yangu. Alafu kubeba vitabu. Yaani watu wanakuheshimu. Hata ngawaje anani discourage, but roho yangu napenda sana masomo. So nikakaa na yeye. Sasa hapo unajua sasa mimi tu ndio msichana. Wengine kwa fora pastoralist wanajua ukikaa kwa fora hakuna unless wanawake wakuwe huko wajenge nyumba. Sasa wababa wanajenga tu around boma. Wanalala tu open hapa. Ng'ombe ni hapa na wao wanalala hapa. Sasa baba yangu sasa juu nimefanyiwa circumcision, sasa mimi yani wananiweka kama mama sasa, mtu mkubwa. Hata angawaje miaka yangu ni kidogo. So ukiwa engaged na umefanyiwa circumcision, nao wanakucategorize sasa mature woman. So baba yangu hangeweza kujenga nyumba ndio nikae. So what he did, alienda akanunua umbrella. Usiku sasa hiyo umbrella ni kama bedroom yangu. Anaweka, mimi nalala ndani. Asubuhi anafunga anaweka. Sasa hiyo ndio nisikaribie yeye. Sasa between me and him kuna hiyo umbrella. Sasa hiyo umbrella ni mimi ndio nalala ndani peke yake. So kuna kitu ili happen yenye ili change my life na ikanirudisha back to school again. Kulikuwa na siku moja lion, simba wawili wakakuja kuvamia ng'ombe yetu. Akakuja yani kitu usiku kama saa 8 hivi. Wakaingia na boma the other side. Ngine the other side. Sasa wakaanza kuvamia ng'ombe.
So watu wakaanza kustone, watu wakaanza kupiga kelele. So I was in a deep sleep, hata sijui ni nini inaendelea. So wanaume, warriors ndio wanakaa fora. Wakaanza kuvamia lion the other side. Wakapiga mawe, wakapiga kelele, so torch kila mahali. So ya lion ikaua ng'ombe yetu moja, so na ndama. So ikavuruta ndama. So ikakuja direct where I was sleeping. Ikakuja kabisa. Sasa kukuja, baba yangu alienda hiyo site. So wakaniacha peke yangu hapo. Hiyo lion sasa ikakuja direct where I was sleeping. Ikaenda na umbrella. So mimi sina habari. Nilikuwa nalala tu vizuri. So babangu alikuja sasa kama anatetemeka. Msichana wangu alikula na alichukuliwa na lion. Sasa kukuja watu sasa waliwacha wakanikimbilia, wanafikiri sasa lion either amenikanyanga ama alienda na mimi. Kufika mimi nilikuwa nalala tu. Babangu sasa akanichukua hivi, akaniambia, "Wewe ungekufa mimi ndio ningelaumiwa." Asubuhi akaniambia, "Waje fanya hivi, weenda kana mama kwa sababu sitaki ukufe. Sitaki uuliwe na wanyama wa pori." So akanirudisha the following day. Lucky for Galgalo, she rejoined school, but due to some other challenges, this time the lion did not threaten her life, but she took matters into her hands. Kufika nyumbani, wale tulisoma na hawa nursery hiyo 2 weeks, ndio hawa. Yani wako na uniform smart. Mimi sasa natamani, najiona tu, sasa I wish hata mimi ningevaa hivyo. Sasa wakaanza kuni-intimidate. Sasa ona zamani tunasalimiana na hakam. Sasa wakaanza kuniambia, "Habari." Sasa mimi hata sijui ni nini. "How are you?" Sasa kama sijui habari, "How are you?" nitajua aje? "My name is..." Sasa umesema nini? Name ni nini? Yani you don't know. My name is... Sasa wanajiita. Me, I don't know anything. Sasa nawaangalia tu. Kufika kwa nyumba sasa nikaanza kulia. Yani ona, watoto wenye tumesoma na hao wanani-intimidate na kizungu. Me, I don't know, hata Kiswahili. Sasa tukachapa deal hapa na msichana rafiki yangu. Nikamwambia, "Wewe ukienda asubuhi unaendanga saa ngapi? Sisi tunapeleka na wazazi wetu 5. Juu huku ni distance." Nikamwambia, "Mimi nitaamka hiyo 5, nitawafuata because wazazi wamekata." Akaniambia, "Okay, sawa." So mimi nikachukua gunti yangu, ona ile leso yangu ile smart sijavaa. Nikafunga, yani nilishine. na hiyo viatu ya viatu ile ya Masai. Ile ya miguu ya gari. Nilichapa vizuri. Sasa nikaenda nikawafuata. Hiyo time sasa wakati tulitoka kwa nyumba, tulikuwa marafiki. Sasa wananiambia, "Wewe mwalimu akikwambia habari, mwambie mzuri." Hivyo ndio tunasalimiana. Akisema good morning children, unasema good morning teacher. So all that njiani walikuwa wananifunza hiyo. So nikafika sasa. Kufika, hiyo shule from class 1 to class 7. Sasa watu wanashangaa, huyu ni kuajiriwa, ameajiriwa hapa achunge watoto ama ni nini anafanya hapa? Wanaangalia. Hata wale rafiki tulitoka nao kwa Manyata waligeuka sasa. Hata si wajui kwa sababu everywhere ni blue uniform. Mimi peke yangu ndio inajulikana na leso kama Masai tu. So ikufika sasa assembly. Mimi kengele kupika hata yani wakipiga kengele naogopa ni nini sasa? Sijui mambo kama hiyo. Sasa nikaogopa. Watu wakapanga line. Wakaenda assembly ya saa 2. Mimi nikafuata tu. Nikakuja kusimama kwa assembly. Sasa watoto unajua vile wanapenda kuchongoa. Yani hakuna mtu anakaribia mimi. Mwenye anakaribia anatoroka. Mwingine anatoroka. Sasa imeleta confusion kwa shule.
Sasa mimi hata sistuki, mimi nasimama tu. Acha mwalimu alikuja. Uzuri headmaster ni Mkikuyu, hajui Kiborana. Na anakuja ananiambia habari. Sasa nimefunzwa, najua venye ukisema habari lazima niseme mzuri. Sasa mimi nikasema tu mzuri. Anaanza kuniuliza, sielewi. Naangalia tu, mimi akiniuliza nasema tu mzuri, mzuri, because hiyo peke yake ndio najua. So akanichukua sasa, akatafuta interpreter. Mwalimu mwingine akaletwa, sasa akaniuliza mimi, nikamwambia mimi wazazi walikataa kunipeleka shule, mimi nataka tu kusoma. Mimi sitaki kurudi shule. So akiniambia wewe enda ulete mama, napiga kelele, yani napiga nduru. Mimi sitaki kutoka. Ninakaa chini kabisa. Mimi sitoki hapa, nataka kusoma. So kidogo kidogo akaniambia utasoma. Wacha mama tunampigia. You know, ni kunidanganya. Mama ameniambia ataenda kukununulia uniform na akulete. Wewe enda tu nyumbani. Sasa mimi siwezi enda nyumbani, ilibidi ningoje hawa watoto mpaka watoke shule. Sasa mimi nimeshinda tu hapa kwa ofisi ya mwalimu, ya headmaster. So vile sasa uzuri huyo headmaster, he was so touched. Akaniambia, akaandika barua. Akaniambia wewe enda umpatie mama yako. Sasa mama yangu hajui kusoma. Sasa anachukua barua asomewe na mtu. So huyu mwalimu akamwambia wewe kuja na mtoto anataka kusoma. Usipoleta huyu mtoto sisi tutakustaki. Ndio usome. Ndio uone maana ya masomo. Sasa mamangu anaogopa kushikwa. Asubuhi very early in the morning akanileta. So akanibaia uniform, sio uniform, civilian tu. Akanibaia ya 50 bob kidogo tu. Sasa mimi nilivaa dress hata angawaje si uniform. Nikakuja, headmaster akakubali, akaniadmit. So ndio aliambia mamangu aendelee kutafuta uniform. So nikasoma sasa class 1, class 2. Class 3 babangu akakasirika. Class 3 akasema sasa wewe, mimi ndio the head of the house, the head of this family. How comes msichana wangu mwenye amekuwa engaged ati unamwallow aende shule? Balaa kwa nyumba. Sasa mamangu akarescue her life because everybody, including my relative, my uncles, my aunt from my father's side, walimtesa kabisa, walimsemea maneno. So my mother aliamua kutoroka kwao. When I was in class 3, nikatolewa tena from school. Nikaenda kukaa na mzee. So like 1 year hivi mwalimu akanitafuta. Sasa mwalimu uzuri alikuwa mtu mzuri, anataka wasichana wasome. Akasema ukitoa huyu msichana tena, mimi mwenyewe nitakufunga na utakaa ufanyiwe kwa kazi na yani kwa serikali. Bure tu, hakuna mtu atasimama kotini, utakaa hivyo the rest of your life. Unajua Waborana ukimwambia hivyo wanaogopa. Sisi tutakushika. Unajua sisi ni serikali na tutakupeleka serikali. The first thing watakupunish na utafanyia hawa watu kazi the rest of your life. Babangu aliogopa. Akaniambia wewe enda rudi some. Hiyo time sasa watoto wenye tulianza na hawa they were in class 4. Mimi nikarudi class 3. Nilisoma class 3 for like 4 months. Nikapeleka class 4. Hiyo class 4. All the way. Class 4 to class 8. Ni kama ninakanyanga moto. Shida after shida, shida after shida. So mamangu aliposikia nimerudi shule akarudi. Na mamangu throughout tangu nimuone tu mamangu alikuwa mgonjwa. So my brother sasa hapo after kunirudisha at class 3, class 4, babangu akakufa.
Afadhali wakati alikuwa hai. Sasa moto ingine ikachomeka hapa sasa kwetu. My brothers was against, since mamangu alinipeleka shule, they were against my education. Sasa my brother, according to our culture, baba akikufa, mali ya baba yote firstborn ndio anachukua, ndio apeane. If you are a man, hapa ndio sasa gender based violence inaingia. If you are a man, unapewa sasa, kama we are 5, 2 girls and 3 boys. Boys wanapewa ng'ombe moja na the rest ni ya brother yangu firstborn yetu. Sasa sisi wasichana tukachukuliwa, sasa wewe enda kwa firstborn, wewe enda kwa secondborn. Sasa mimi nikapewa, mimi sasa ni secondborn. My sister ni ya firstborn yetu. Uzuri yeye aliolewa akiwa mdogo, sasa yeye na familia yake. Sasa mimi ninatostiwa from firstborn to secondborn na my mom ana chochote. Mali yote ya baba yangu, imagine ng'ombe wengi, mbuzi wengi. Kile ako nayo ni maziwa peke yake. Hawezi uza, hawezi fanya chochote. Mali yote ni ya brother yangu. Sasa hapa hakuna kununuliwa uniform, no books. Mimi naenda shule, uniform hakuna. Sasa kwa shule yetu Gororukesa tunalipa 12 shillings per month. Hiyo sasa ndio tunaita school fees. Na hakuna mtu ananilipia hiyo 12 shillings. Kwa sababu chakula yenyewe hatutapata, yani ni shida kupata. My mom ana struggle. Amewachiwa mali na mzee, lakini wamechukuliwa wote. So sisi sometimes hata kukula ni ngumu. In fact, na sijawahi kuwa discouraged. Mimi ona uniform iliharibika huku nyuma. Uniform ni blue, but punch ya hapa ni kama 7 colors. Hapa ikiraruka, unajua si kupeleka kwa fundi sherani. Uzi black, uzi yellow, uzi green. Mama anashona tu, yani huku nyuma inakaa kama decoration, yani. Na hapa watoto wananichokosa, siwezi amuka. Nikiamuka wanacheka. In fact wananipoint tu hivi na kalamu, wanacheka. Haijawahi ni scared hiyo. So from class 4 nikachaguliwa head girl. All through up to class 8 I was head girl in Gororukesa primary. So sasa unajua, with that power, mtu akinicheka na punish, namwambia kneel down, hata kama najua hajafanya makosa, jua amenicheka. So sasa watu wanaogopa sasa hata kunicheka. All through, yani hiyo 12 shillings ina accumulate hivi. Yani mwalimu hawezi nifukuza, kosa akinifukuza ninaenda for good. So wana discuss among themselves. Wanasema, so tukifukuza huyu msichana ataenda kuolewa ama ataenda kukaa, tufanye nini? Wacha tu contribute. Imagine wananicontribute walimu wangu. Wananicontribute, wananilipia hiyo 12 shillings. If all through. Haya. Kufika class 6, hiyo matambara ya uniform ilianza kukatika hapa mbele. Sasa hata nikivuruta hivi, na unajua tena miaka inaenda, naendelea kuwa mrefu. Sasa imekuwa short, makoti yote iko nje. Alafu nikivuruta hivi inatokana. Kuna rafiki yangu mwingine anaitwa Ware. Na yeye ako na civilian. You know, wale wazazi na brothers wake wamesoma, wanajiweza. Na kwa nguo yake ako na civilian, but dress moja inakaa uniform. Ni strong, but ukikuja karibu hivi iko na flowers ndani, but from nje inakaa tu kama uniform. Mimi naomba mama yake. Naenda kumwomba mama, mimi sina uniform na nataka kusoma. Tafadhali tu nisaidie, nangojea class 8 wamalize. Class 8 wakinimaliza, yani class 8 wakimaliza watanipea uniform. Sasa tafadhali nisaidie nisitoke shule. Huyu mama sometimes anakuwa tough. So ananipea with a lot of condition. First condition ni Friday
juu huyu msichana anataka kutumia Friday ikifika 3 lazima urudishe dress, na si ati kurudisha ikiwa chafu, lazima uoshe ikuwe clean ndio urudishe. Most of my Friday mi natoroka shule because inabidi saa 4 natoroka naenda kuosha, naanika. Hata kama kuna mvua lazima nianike kwa moshi kwa moshi, kwa moto. Sasa inakauka na kunja na narudisha sasa before 3. Juu nikichelewa hata nipatia the following week, so narudisha hivyo. Alafu sabuni, my brother mwenye ako na ng'ombe babangu alimwachia. Sasa haizi ninunulia sabuni. Nikifika hivi labda wamelala, napiga hivi, namwambia brother yangu nataka sabuni. Sasa akaniambia hebu penduka hapa uone shamba yangu hiyo kubwa kama ninapanda sabuni. Sasa nalia, ninaanza kulia huku, narudi tu, hakuna kitu. Haya, brother yangu firstborn ameanza kupeleka msichana wao shule. Msichana wake firstborn shule anaitwa Jilo Dadhacha. Huyu msichana mama yake anajiweza kwa sababu mali yetu yote ni wao ndio wamechukua. So anambaia geisha. Mimi sijaiona geisha. Anamnunulia geisha yeye. Sasa ni mtoto mdogo but anaoga na geisha na no coconut oil. Hiyo time ni okay. Jipaka coconut oil, sasa wewe uko standard yako iko juu. Sasa huyu msichana ndio ananisaidia. Ananipatia sabuni chini ananirushia. Mimi nakimbia, Monday morning. Mimi nakimbia kuosha uniform na hiyo sabuni. Ama sabuni ya miti anaficha. Naenda kuosha very early in the morning. Sasa naweka kwa moshi hivi, inakauka, hata ikauki, bora ni baridi inatoka. Mimi navaa ikiwa hivyo, naenda class. Wacha hiyo class moshi, watu wanashinda kukaa, moshi. Sasa wananichokosa. Mimi sistuki. Mimi by saa 4 imekauka. Sistuki. So hivyo wacha kufika sasa class 8 na hiyo shida yote. Uzuri watu wamemaliza class 8 wakamaliza. Kuna msichana rafiki yangu anaitwa Grace Galmo akanipea uniform 2. I was very comfortable all through. Class 7 yangu ilikuwa smart. Juu niko na uniform 2 na sijawahi kuwa na hiyo. So akanipea. Ilikuwa baraka. Wacha class 8 sasa ifike. Registration fee ilikuwa 100 bob. Sina registration fee, watu wanaanza kuregister. Sina vitabu, sina kalamu, my brothers cannot buy for me. Yani walikataa, wasema enda mwambie mama yako akununulie. Mamangu hangeweza, ni mgonjwa. Mimi nikaenda kwa chief. Nikamwambia chief, wewe nipeleke kwa president. Mimi nataka kusoma. Wazazi wangu wamekataa, mimi nataka hiyo shida yangu president mwenyewe ajue. Mimi nataka kuenda kwa president. Sasa akanikalisha, akanipea stool, akaniambia wewe kaa chini. Niambie shida yako. Mimi kile amenileta hapa ni moja. We either nipeleke president ama nipeleke DC. DC huko county commissioner. This time wanaita county commissioner. Nipeleke DC ama nipeleke president. Kwanza sana nataka kuona president. Sasa akaniambia, ni nini unataka kuenda kwa president? Mimi sina registration fee. Na sina kalamu, sina vitabu. Nataka kuenda kumwambia president vile nimeteseka. Akacheka akaniambia, sasa mimi nitakununulia kalamu na nitakununulia vitabu na registration. Uniform uko na? Niko na uniform. But kalamu na hiyo sina. Akanitolea yani 100 bob. Hiyo sijaishika. Nilikuwa nashika hivi ndio isipotee. Akanitolea kwa duka yake. Huyu chief anaitwa Diba Jarso Balla. Ni Boruaro, ni chief senior, by then senior, sahi ameretire, ni senior chief Sagante. Akanipea 100, 8 books, 8 pens,
na registration fee. Nilifurahi, nikakimbia kulipa hiyo registration. Sasa si nimeregister, hata mateso ikifika bora nimefanya registration. Sasa sabuni sina, hapa ndio sasa shida. Niko class 8 na hata breakfast ni ngumu, nifanye nini? Kuna wamama wanapika changa. Naambia mimi sijui kupika changa. Sasa niwekeni, hata mimi ninunue sukari, niwekeni alafu mkiuza nisaidie. Sasa wakaniambia tutakuwekea lakini unataka utufanyie kazi. Hiyo kazi ni nini? Ni kuokota kuni na kuchota maji. Sasa mimi Saturday instead ya kusoma, mimi nawafanyia kazi. Sikujua, ona ukinunua sukari nusu, inatoa chupa 2 ya changa. Na hiyo chupa wanauza 12 bob. Sasa at the end of kuchota hiyo yote napata 24. Because angeniwekea ya kilo 1 ni nusu. Sasa napata 12. But Saturday nafanya throughout kazi yao. Alafu Sunday siwezi miss church. So I was very active Sunday school. Kwa Sunday school. Na mimi ni leader wa Sunday school. So hivyo nikapata nikamaliza class 8. Na hapa class 8 kuna father alinipromise anaitwa Father John. Akaniambia, Rose, sitaki uende mbali. Mimi nilikuwa nataka kusoma mbali na Marsabit. Akaniambia usiende mbali kwa sababu ukienda mbali hakuna mtu anajua shida yako. Nataka usome Moi Girls na hapa Moi Girls mimi ndio nitakusomesha throughout. Sasa at least nilipata hata kama nitapata shida hapa, high school yangu imekuwa yani mtu amejitolea kunisomesha. Sasa nikaanza ku work hard. Hata sometimes sikunywi chai, naenda tu. Kufika kumaliza class 8, father akakufa. My hope ikaenda hivyo. My hope ikaenda hivyo tu. Sasa my brother nilimaliza, akaniambia, nani alikupeleka shule? Mwambie mama yako akufunze. Yani watu hapa sasa msichana moja tu ndio amenishinda kwa wasichana, mimi ndio second. Sasa nani ananisomesha? Nikakosa hope. So sasa nilikuwa na congratulatiwa na watu wa nje, but kwetu hakuna mtu ana congratulate me because wananiambia mimi ndio nimejipeleka na mamangu akanipeleka. So nilienda sasa kukunya sumu ndio nijimalize, kwa sababu mateso yenye mamangu alipitia kwa sababu yangu ni magumu na ni makubwa. Sasa nikasema wacha nijiondolee ndio mamangu asione nikiteseka. Nikachukua acaricide. Nikaenda nikachukua hiyo acaricide conk. Nikamix na maji, nikachukua gunia, nikasema mimi nitajimaliza. Na Mungu usiposhuka hivi, mimi nimeenda. Sasa nikachanganya hivi, kwa shamba yetu kuna miti kubwa, nikakaa chini, nikamix, nikasema Mungu nitajimaliza mamangu asinione. Nikamix hivi, nikahesabu 1 2 3, Mungu asipobadilisha mawazo yangu, mimi nimeenda. Nikachanganya hivi. Sasa kukunya hivi, nikasema hapana. Mamako si amepoteza baba. Vijana yake wameanza kumtesa hivi. Sasa inisaidia kusimamia mama yako unajiua? Hapana. Nikamwaga, nikalala vizuri. Nikarudi sasa jioni kuona mamangu, nililia machozi yote yenye iko kwa mwili. Nililia, nikamwambia mamangu, wewe hujui habari. Unajua hii nilijiua, nilikuwa nataka kujiua kwa sababu sitaki ukiteseka. Mamangu alilia akaniambia hapana. Surviving suicide, she immediately knew God had so much in store for her. Kidogo sasa nikasema wacha niamue tu masomo ibaki, wacha nisaidie mama yangu hata kama ni kwenda kufanya kibarua. Nikakaa na mamangu nikasahau mambo ya shule. Sasa mimi kazi namfanyia Sunday lakini si kosi kanisa.
hivyo Mungu akaleta sasa ma sisters. Kumbe pastor father mwenye alikufa, kuna document aliniandikia. Kasema Rose asome mpaka form 4 hata college akitaka. Sisters wakakuja tu kuniambia, unataka kwenda shule siku gani? Wakaniambia unataka kwenda siku gani? Nikacheka. Shule tena na unanikumbusha kenye nimesahau. Hapana, mimi siendi shule. Akaniambia unajua Father John mwenye rafiki yako mwenye alipromise utasoma, aliandika kitu akatuambia tumsomeshe mpaka all the way mpaka college. Sasa sisi tunataka ukuje Wednesday because tunakupeleka weekend, ndio Monday uripoti vizuri. Mimi sikuwa na nguo, nothing, viatu hata asina. Mimi nikachukua paper bag black, nikaweka nguo yangu mamangu alinibaia 50 bob, nikaenda nikalala huko. Wakanipeleka Garbatula. Sasa hivyo ndio nilisoma Miracle, nikasoma at 4th form. Tena mzee mwingine anataka kunioa by force, mcheshi, na I was in form 4. Sasa wakaongea hapa chini na brother yangu na wazee wanataka kunioa lazima. Sasa kuna mzee, namshukuru Mungu hata kama amekufa, anaitwa Ukadi. Aliposikia hiyo akatuma vijana wake kwa mamangu, akaambia mamangu, wewe usikubali huyu msichana aende peke yake town, kwa sababu kuna hii kitu inaendelea. Nikarudishwa kwa ma sisters, nikakaa kwa sisters mpaka opening. So sisters wakanipeleka shule, akaambia administration huyu msichana asitoke nje, kuna kitu kama hiyo. Hivyo nikamaliza high school, nikakuja na hiyo passion sasa iko ndani yangu, passion ya kusaidia wasichana wenye wameteseka vile niliteseka nikiwa mdogo. Na sababu yenye niko hapa si sababu ya kitu ingine, ni Mungu na good Samaritan. I want to be a good Samaritan to many girls, pastoralist girls. That is how I started Eagles Women Empowerment Initiative. Unlike Galgalu Katelo Wako, a 34-year-old mother of 8, never had such an opportunity. She has never stepped foot in a classroom, thus got married at a tender age of 16. Anasema yeye anaitwa Galgalu Katelo. Bwana ako na watoto wa 7. Mmoja amefariki, but sasa ako na watoto wa 6. Wa kwanza ndio huyu tatini kan chati 16 years. Alafu wengine wote wako hapa. Bwana yake aliuawa tu kwa malishoni, alikuwa anachunga tu ng'ombe yake. So watu walikuja wakachukua ng'ombe yake yote na akamua, akakatakata na wakamwacha. Ana kazi, hakuna shamba ako nayo, na sasa yeye baba na mama yao watoto vile unaona, na wote wako shule apart from huyu mdogo mwenye anamnyonya. Wengine wote wako shule, na huyu bado ni Mkristo wetu, tumelelewa pamoja huko. Ni mtoto mwenye nimemlea kidogo huko Bororukesa. Na pia anasema huyu mtoto wake mwenye ananyonya bado hana jina. Hiyo process ya kupanga kufanya naming ceremony, bwana yake aliuawa. Sasa ona, at early age she's a widow with so many kids without any support, any assistance. Ndio nimekuja kumtembelea. She's a member of our church. This early marriage is so rampant among the Borana community that when Jilo Tari Diba also joined the marriage fraternity, she was also 16 and now a mother of 8 with no education at all. At the age of 33, she was widowed. So vile alisikia watu wameuana,
Sasa hii miraa kidogo, hii ndio source of income ya wazee. Huyu mama ni blind na baba ni pia ni old age na watoto 8. Yeye sasa ndio kama kichwa ya hii familia, breadwinner. For Chugulisha Wako Roba, married at 15, she lost her husband after 3 years in marriage to bandits while grazing the family's livestock possession. Huyu mama anaitwa Chukulisa. Yeye ni Mkristo na anaishi karibu na Gororukesa. Bwana yake aliuawa juzi na au watu wa Gabra. Sababu ya kuuana haijulikani. Kijana ni mdogo. Alikuwa anachunga tu ng'ombe yake. So walichukua ng'ombe yote. Hawana hata ng'ombe moja imebaki. Na akaua yeye. Yeye akamua. Na huyu msichana ni mdogo. Aliolewa at 16 years. Now she's 19. Na akona mtoto moja. Ni 3 years. Na huyu mama hajasoma. Ana skills zozote na ana mali. Bwana ameenda. Imagine as young as she is. No expectation. No hope at all. Ana shamba jilali hakuna pali anaweza panda kitu apate mavuno. Tribal conflict among these communities is extensive that despite Galgalu having 9 mouths to feed on her own, her husband was brutally massacred while in the forest taking care of the livestock, and until to date, she will never have the closure of that horrific day. Hiyo siku mwenye bwana yake alikufa, waliua watu 12. Gari na sasa walikuwa wamechimba mtaro hivi. Wakaweka maiti yote 12. Na ni unajua watu tu wenye wanachunga ng'ombe tofauti different places. Wakavamia wote wakawaua wote. Sasa ona wengine wakakatakata, ukapata miguu moja iko huko. Sasa tractor wakatoa chimba trench hivi wakaweka yote hawa wote. Ni hata hajaona nini kaburi yake. Ni huko kwa forest tu mali alikufa. Walistuka unajua sasa ni kulia. Sasa hawana uwezo ya kwenda kufight, wengine ni hawa. Huyu ndio wa kwanza na hawa ni wadogo. Hata kwanza huyu hata hajui. Hata huyu labda hata haelewi ni nini inaendelea. So wenye wanaelewa ni hawa wengine wakubwa kidogo. Unujindi bina dunia ranka vinjir tori rankar kabula njiro. Sahi anasema hata chakula kwa nyumba ni ngumu kuwasaidia kwa sababu ona akona watoto wengi. Akienda na akana kazi na hajasoma. Sasa hata kuenda kanisa Jumapili na kuenda Jumapili kurudi, sasa hana chakula hata ya kupatia watoto. Mbeleni alikuwa anachoma makaa pia. Sasa hiyo makaa nayo sasa insecurity, watu wanaogopa kwenda peke yake kuchoma makaa juu ya insecurity. Anaweza vamiwa hata anytime. Juu wachagui mwanamke ama mwanaume. Yeyote tu ambayo si ya hiyo culture wakimpata wanaua. Sasa hawezi enda kutafuta hata makaa. Hawezi enda kutafuta kitu. That experience still hounds the Galgalos as during our visit, a reign of terror broke out among the Gabras and the Boranas, leading to a killing spree. And for that reason, the previous night, the family spent in the forest for fear of being attacked. Baada hata usiku, hawa watoto wakiona kitu ina happen hivi wanalala kwa forest. Na hao wote, jua wangeenda si kwa nyumba, naweza vamiwa hata kwa nyumba. So wakisikia pali fulani hawa watu wamevamia, anachukua hawa watoto wanaenda kulala kwa forest. Ndio asipatikane kwa nyumba. Ya kwa sababu jana kisikula incidents hapa Manyathejilo tu watu aliuawa. Imagine hii group yote kuenda kulala. Na unajua tena huku ukienda unaweza pata na wanyama wengine kama nyoka. Sasa
Sasa ni bahati tu unalala, hawa wanalia baridi na waingia. Hawana chakula, kurudi hawana chakula. Ni ngumu, maisha ngumu sana. Huyu peke yake ndio anachunga hapa. Wengine wa mama wanalala msituni ndio asipatikane. These two mothers of 8 lost their husbands at the age of 34, but as for Chugulisa, she's only 18 and her husband suffered the same brutality, leaving behind a son. The attack also led to the loss of the family's livelihood, and now Chugulisa has to fend for her son, her mother-in-law and her other-in-laws. Huyu ni mama yake. Zamani alikuwa anachoma makaa ndio apate kitu. Sasa huyu kijana sasa first born yake ndio huyu ni disabled. This child is 7 years going to 8. Is disabled. Sasa hawezi enda mahali, anakaa na huyu mtoto. Sasa vile ni wa member wa kanisa yetu, nimekuja tu kuwasalamia na kujulia hali. But nilihuzunika kuona hawana chochote, ni hata wanasema hata chakula hawana kitu kwa nyumba. Ndio tumekuja kuwasalamia. Huyu 7 years ndio amemaliza 7 anaenda 8. Disabled. Aongei. By the way hata ndio sijui kama anatolewa nje, nilimwambia tu atoe nje. Kama tu anakaa tu kwa nyumba. So akai ni kulazwa tu kwa kitanda. Despite the lack of a decent livelihood, Chugulisa's stepson is abled differently, which has been a thorn in the flesh for the last 8 years. Sasa amesema amepeleka hospitali. Sasa daktari amesema tu ni vile tu ameumbwa hivi, amezaliwa hivi, hawatasaidia sasa. Hiyo ni maumbile yake. Huyu hawezi ongea, hawezi kaa, amelazwa tu, yani amekaa tu kwa nyumba. Okay. No, now what I fear, she's 19 years, ana bwana. Unless now she get empowerment ama usaidizi, she will easily be manipulated by men. She can even turn to Muslim, because Muslim usually they come and tempt her with something, especially like money, financial, food. Now my fear is she might even turn to Muslim, or she might you know change the behavior by allowing men now to come in terms of helping. And you know these people, they have this issue of concubine, so might be because of her situation men can come and manipulate and might be spoiled and infect her. Following the struggle to get education, Rose Galgalu was blessed with 2 amazing children, married to one man. This was not just any other man, but a man of the cloth, serving with Christ is the Answer Ministry Sitam, Pastor Alfred Arita. During their wedding, they were gifted a piece of land that they gave to Sitam. I told God, I want somebody who knows God, who will be ready to go back to my community, who is ready to take the burden that I have, to go and first of all, to preach to my people, transform my people, together with myself. So, and I got my husband, and we met in church. We courted for some time. He went there, we went back to my people. He finished the dowry, so we got married in church. My husband was also passionate about Maasai by then. And you know, we share a lot with Maasai. So he was willing to go back to Marsabit and do God's work in Marsabit. Sitam wanted to establish their church, their mission in Marsabit, and they were looking for Borana. And that is how we found ourselves in Sitam. My husband was called, and I resigned from what I was doing, and we went to Marsabit and preached the gospel of God. So there, when I resigned, another attack from the entire community, including this time my mother.
because I was the only educated and employed. And now this passion forced me to resign my job. So my mother was mad at me. And she told, do you know, girl, where we come from with you? You decided to resign from your work. Who will support me now? Who will support your brothers? Who will support the little one who are coming up? You are now for them, but by that time, the pastors are the dropout. They perceive at the dropout. And most of our pastors by then was a class 8 dropout. And some of them are unlearned. So my brothers and my cousins, niece and nephew, they took that as a very negative. How comes you have gone to school? Now you are like Pastor Fulani, carrying Bible and a bag, doing nothing, getting nothing, from a deputy national representative to just a Bible with empty bag, carrying and moving without cars. It was an embarrassment to them. But to me, it was a passion because I really wanted these people to know God first. So we did a lot of mission work with my husband and plus the rest of the missionary. And I told, and God showed me the vision. And I told me, and I shared, in fact, with the congregation, especially the youths that we mentored, including the current pastor, Benedict. By then, he was a youth leader. I planted a tree, that big tree, in front of the church. Yes, I planted that tree, and I told God, this is where the Gororukesa church will be. And as I planted, we do a fellowship in front of my mother's house. No seat, we sit on the ground. And people will come from all corners. They will come at night because during the day, it was very busy for people to come because of they are doing their daily work. But at night, everyone will come home. And that was an opportunity for me. And then there was a conference we conducted. The CITAM conducted. And in that conference, the senior pastor, Valley Road, came. And he was so happy to see so many people in front of my mother's house. So he donated. He told us, he gave us funds to construct at least Kamabati. During my wedding, my brother donated an acre land for us. So because now there is no place and we have fund. I told my brother, this land I want to give out to church. Because when the church is here, the church comes with a lot of blessing and a lot of blessing. So the one that you gave me, I want to give in return. So I gave out with the agreement of my husband. We gave out to church. And that is how the church Gororukesa began. I want to thank God and honor God for his servants, Pastor Alfred, Arita, and his wife, Rose. They are my relative. Actually, she's my aunt. So through their wedding, we got freedom of being a Christian. By then, our pastor, Alfred, was a missionary, and then they organized themselves for the mission, and this is how this church began.
Bokayo heard of the sermon of the lady with the issue of blood, this came as a relief as Bokayo could relate with his woman. My husband Alfred alikuwa anahubiri mambo ya juu ya ule mama amebleed for 12 years. Kumaliza kuhubiri alikuja kama analia kwangu. Kuja sasa anahubiri juu yangu. Mimi niko na hii shida 12 years. Sasa hata watu wananichukia, sina hata wazazi, sina hata bwana yangu ametoka, sina marafiki. So akakuja akalia kwangu. So I was so touched. Now that Rose Galgalo's life was blessed and she had vowed to help as many girls and women in the community, she took this case at heart and shared the case with the Sitam Women Ministries, and a journey of Bokayo miracle began. Nashukuru Mungu juu ya Sitam Women Ministry Valley Road. I shared with the leader. Women Ministry, they mobilized their fund. Akaniambia, so we sent the lady. Wakatuma diaper, kila kitu. They booked an aeroplane for me and somebody anampeleka. By then I was heavily pregnant, 8 months. Nilitafuta mtu wa kumpeleka. So nikasema, since now amesaidika, God will take care of my child in my stomach. So I took her. Imagine somebody who has never stepped in town. What about Nairobi? Sasa kupanda ndege alishikilia tu hivi anaogopa. In her entire life, not even an aeroplane, hajawahi panda. Sasa kupanda ndege hajawahi fungua macho. Anashikilia tu like this. Kufika hivi Wilson hawezi sikia nini masikio ikafungana. So kichwa inazunguka. So vile tulifika, that mama, she sent a Prado ukuja kutuchukua. Tukachukuliwa from Wilson to Kenyatta Hospital. Akafanyiwa kuangaliwa, and then tukareleasewa, she was admitted. Akafanyiwa operation, and we really thank God, recover fully. While Bokayo was undergoing treatment, Galgalu came across another needy case and she did the unthinkable. Huyu msichana mama yake alikuwa mgonjwa all through pregnancy period. Alikuwa na cancer. So na msichana hezi toa anatumia hiyo dawa ya cancer. Msichana aliumia ndani kwa tumbo. Vile alijifungua, she weigh 1.7 skeleton. Na hiyo time mimi nilijifungua mtoto wangu wa mwisho, Caleb. Caleb was 2 months old. Sasa msichana alijifungua, mama alijifungua when she was in a coma. So mimi nikaenda Sunday church. Kufika kanisa, mamangu akaniambia, unajua fulani ni mgonjwa na hata ako kwa koma. Sasa kumaliza kanisa yetu Gororukesa, nikapitia General Hospital. Nikapata mama, she was in a coma. Watu wako nje wanalia, lakini Emanuela was forgotten. Emanuela tangu hatoke kwa tumbo ya mama yake, hakuna mtu alimuosha. Kwa sababu ni msichana. Kama Emanuela angekuwa boy, huyu mtoto angeshughulikiwa to the latter. Because she's a girl, you know there's this discrimination. Msichana amewekwa huko, nasema wacha huyu atakufa na mama yake, kwa sababu hata survive in the first place. And in the first place, she weigh 1.7, hawezi survive, including the nurse who is a mother. So aliweka msichana huko. Mimi kuona mtoto niliangukia msichana. Kumimunie hivi, mtoto hajakula, ni ulimi peke yake ndio inafanya hivyo. Anataka chakula but hajapewa, hajanyonya. Mimi nilisikia uchungu. Nikachukua mtoto nikaanza kuosha matiti yangu, nikamnyonyesha hapo kwa hospitali. Nikamnyonyesha.
because of the mother heart and because she's a girl, she went through, yani anaenda through this thing. Nikamnyonyesha, nikarudi, nikanunua besi, nikanunua nguo, nikamvalisha, nikanunua formula maziwa nan. So at least mtoto amekuwa na kitu kwa tumbo. Nikakuja nikakoroga hiyo nan, nikampatia, nikamuosha, nikamvalisha. Kuacha mtoto hivi kwa gate, mama akafariki. So unajua according to Borana, huko hakuna mochari. Mtu akikufa anapelekwa kwao na anazikwa. Because alikufa jioni, so akapelekwa sasa nyumbani ndio azikwe the following day. Pamoja na Emanuela yangu wakapelekwa. Emanuela hajakula, na hiyo chakula nimempatia hiyo maziwa ya matiti na hiyo formula, akatapika yote na hakuna mtu amebadilisha hiyo nguo. Wakati asubuhi nilikuja kuambia familia pole, msichana aliwekwa kwa ngozi ya ng'ombe hapo. Wamama wanakuja na maziwa ile tudogo, wanalia, wakampatia mtoto, tumbo imefura hivi. Yani ni heartbeat tu ndio imebaki. Mimi sikushughulika na wengine. Nikakuja kuchukua Emanuela yangu, nikamwambia baba yake, nipatie ni huyu mtoto hasikufe, kwa sababu mwenye amekufa siwezi fufua, lakini in as much as I can, Emanuela asifuate. Sasa kila mtu analia, including my own sister, ananiambia, we mtoto wako ni mdogo, akikufa njiani atakustua. Nikamwambia akikufa nitarudisha. So I have to go with this, ni rescue life yake, because huyu msichana ataenda mbali in future, atakuwa leader, atakuwa akuja akuwe pastor huko kwetu. So I took that girl, na nilikuwa na mama Judy. So tukaenda, wakatukubaliana tuende na msichana, tukaenda direct nyumbani. Nikatoa hiyo nguo, nikavalisha nguo ya mtoto yangu, nikamwambia Judy, what can we do? Atujaambia wazee wetu. My husband was not aware, the same na yeye. Sisi ndio tulimake decision kuchukua. Mimi nikachukua, nikamuosha, Sasa wakati nilitoa mtoto nguo, watu wakatoroka, including my first born girl. So mimi nikaosha my mother Judy. She was very good, with a very good heart. Akaniambia, Rose, can do. Mimi watoto wangu wamekuwa wakubwa, wacha tusaidine huyu mtoto. Wewe kana mtoto wako usiku, wacha nikae na Emanuela. Hivyo tunaenda shift mchana, usiku. At some point Judy akaniambia wacha nikae pia na yeye kabisa. Sasa tunasupportiana. Ndaipa formula ikisha, tunacontribute, na huyu msichana alikuwa msichana mzuri. Yani kama vile mtoto wangu analia usiku, yeye akishiba analala. Akusumbua mama Judy. So tukapeleka hospitali, wakatoa hiyo chafu yote, hiyo maziwa yenye mama walipatia. So Emanuela, as we speak, tulikana Emanuela for 7 months. Kama tumeintroduce uji, unajua si rahisi wa Borana kuintroduce mtoto uji apart from maziwa. Tuliintroduce uji, tukamwind vizuri. Sasa wakati tulipeleka anakula, hata tukanunua maziwa. Hiyo time ilikuwa rain, so tukachukua maji safi mtungi kubwa, tukachemusha, tukapeleka usiku. It was very hard for us to take her back to her grandmother during the day, because sasa ile attachment. Sasa tulienda tukamweka tukamwacha na tukakimbia. Tuliposikia analia, tukalia kwa gari. Sasa hiyo msichana, she's in class 6, beautiful, grown up, beautiful. Sisi tunamuita Emanuela na bado tunampenda, na Mungu akitufungulia njia bado tutakuwa na yeye mpaka mwisho. After the reconstructive surgery, now Bokayo cannot hold back a smile and has since adopted a child, since marriage is the last thing she will ever think of. For Galgalo, on the other hand, this success propelled her to reach out to more girls and women. Next were Grace Kabale and Sarah Guyatu. They both performed poorly in the Kenya Certificate of Primary Education, KCPE, but through the efforts of one Rose Galgalo, their lives have changed completely. Primary school nilisoma Mangasa.
na nikamaliza. Director of Eagles akanisaidia juu sikupita vizuri, akanisaidia, akani-encourage, akanisaidia nikaenda high school SRO Girls. Kwenda high school SRO Girls nikaendelea hivyo nikamaliza. Alinisaidia, akani-encourage, nikamaliza. Nimeingia tu na nguo ya nyumbani, sisi tunaitanga ngumbaro. Sasa nikaanza kuendelea na hiyo, nikafaulu, nikamaliza hiyo nikaingia tu, sikumaliza vizuri. Sasa vile nimeanza kusoma, nikaenda shule nyingine high school inaitwa SRO huko Eldoret. Nikamaliza form 4. Tena vile sikushika vizuri foundation, sikupita vizuri. Sasa vile nimemaliza high school, akanitafutia business kama kitu salon hivi. Nikaanza kushuka nywele, nikaanza kushuka vizuri. Sasa nikafungua business. Kumaliza high school SRO Girls, then nikaenda university. Juu sikupata kenye nilitarajia. Matarajio yangu haikufika huko. Akani-encourage. Nikaendelea university. Kwenda university nikajoin Nazarene University, nikaanzia certificate Peace and Conflicts. Nikasoma, Mungu akanisaidia. Nikapita vizuri, nikaendelea na diploma. Sasa naendelea na diploma, karibu nimalize. Nilikuwa nimeshika vizuri hiyo business. Sasa nikasikia tena nataka niende college. Nikakaa hivi. Tena hiyo tu madam mwingine akaniambia nitaenda business, akanitafutia shule nyingine hapo tu Nairobi Kare. Nikaenda business ECD, nikasoma. Vile nilikuwa nasoma hivi, teacher yetu akatuambia tutafute internship. Sasa nikatafuta internship, nikapata shule nyingine hapo chini ya nyumbani Gororukesa. Sasa nikaenda, sasa nafanya na county. Bado sijafika yani aim yangu. Nitaendelea kusoma, nikimaliza hii diploma nitaendelea kusoma niende degree. Then after degree Mungu akinisaidia nitaenda masters nisome. Ndio tu woman hiyo Eagle, inaitwa Eagle. Kanisaidia, nikasikia tu advice yao vizuri. Sasa nikapata hope. Juu kama sio hawa nikalose hope, labda nishaoleka, labda nishakufa. Hata mimi ni advice hawa watu. Kuna wasichana wengine wako wamelose hope, wako tu hivi. Hawana mali ya kwenda, wako tu na shida. Nataka hawa wasaidie, waambie kila kitu wenye wameniambia, hata hawa wapate solution kama mimi. Juu ya corona pia nikarudi Marsabit kukaa tu huko. Marsabit pia ni shida, hatuwezi soma. Hatuwezi kaa kwa nyumba kusoma. Internet ni shida, then kuna clash huko kila mahali, vita. Leo kuna vita, kesho kuna vita, wanaua. Shule wanafunga. Hatuwezi soma. Hiyo pia ilikuwa shida yetu. Kenye naomba ni moja. Director pia atusaidie, watufungulie shule boarding school. Isikuwe mbali na Marsabit, watufungulie at least girl child pia sisi tusaidike. Internet najaribu, sometimes hakuna network, mara internet iko hatuna wifi. Juu hata stima sisi hatuna. Ni stima ni tunatumia solar. Solar ya sand solar tu. Tunatumia hiyo. Pia ni shida tu, tunanunua bundles na bundles inakuanga expensive. School fees inakuwa expensive na bundles hapo inakuwa expensive. Ukinunua bundles kidogo inaisha. Ni shida tu, but tunagangana. Tunakuanga na class meeting at the same time. Wakisema ni saa 4, ni saa 4 hivyo. Pia hata mimi nakuwa online, hata mimi nakuwa online na wengine pia wanakuwa online, tunaongea. Usiku sasa hakuna venye tunasoma. Juu kila siku wanasemanga kuna leo wameua mtu huko, usiku wamefanya hivyo, yani kila time ni vita. Hata akili yetu haiwezi kama limoja, ni confusion to that's why hata hakuna venye tunalala kwa nyumba, tunatoroka tukienda place nyingine juu huku inakuanga fiat.
Kuna time ingine watu wanatoroka kwa huko laga, kwa shamba laga ndani, utoroke unajificha, ndio kila mtu safe life yake, unajificha tu. Kama ni huko kwetu tunachukua watoto wetu na tuende huko kwa laga. For the love of education and its value, Galgalu did not only stop on just helping the girls complete their education, she went forth and weighed in on the case of Dominic Dadacha. I was born and raised in Marsabit, and Marsabit we are pastoralists. So initially, according to the plans of my father, I was not supposed to be schooled. So my father said I have to look after his goats and sheep and cattle. But when I got born again, I wanted to read the Bible. So, but now I never wanted to disappoint my father. So I just obeyed. I just said, let me just do as he wants. So then the interest continued. I wanted to read, just to read the Bible. Then one day I just told him I want to go to school. He was not able to agree with me. So when I left, actually my father was disappointed. And he looked for me, so my grandmother was born again. So she told me to wait for my father for 3 days. And my father said, my grandmom say, if he comes within that 3 days, actually I will be taken back. So I won't be in school. Then I prayed, of course, for him not to show up. So he didn't. And then on the fourth day, actually, I went to school. I asked for an admission. Then a school, there is a primary school called Mwangaza there. So that's how I started. I started from class 3. I never got a chance to get into nursery and class 1 and 2. So I didn't know how to write, but I was disciplined. I'm born again and I followed the word of God. When I learned, I was interested in just reading the word of God. I went to school not to become a doctor or anything else, but just to know how to read the word. So I continued, and then I finished class 8. Now when I finished class 8, actually, let me take you back again. When my dad said, when he noticed that I was in school, he said, I won't support you, educate yourself. So I just continued, but fortunately there was no school fees at that time. It was the year 2006. So there was no school fees for primary schools. So I did my best. So I finished 2011, the class 8. So I got 360 marks. Then there is a scholarship. But the headmaster gave, I was in position 2. And then the position 1 got wings to fly, the one for equity. And then now there was another scholarship that sponsors the best student from the school. So when I started, the headmaster noticed that he never wanted to give me that, and he noticed that I can get. So he decided to give the scholarship to the third position. So when we came to Nairobi, my dad called me and told me that your scholarship, it has been given to somebody else. Fortunately, this headmaster has signed somewhere that I have been given that scholarship. So we asked for, we went to Olekiapis. That time he was PS. So his office with a way director. The school I was admitted to is Baringo High School. So Baringo High School, there is a the principal there is actually a friend to Olekiapi at that time. So when the away introduced, and then he saw the admission letter, he said, I know this principal. In fact, he called him and he told him that there is a student who is coming. Don't ask him for anything. We didn't had
even registration fee. So that is how I got into the school, the high school. Whenever people are chased because of fees, me, they can't chase me because they remember that it is Ole Kiapi or the PS who said that I should be considered. So I continued studying. Yeah, that is how I finished the high school, the year 2015. I got B-. I went to KU to do education, BEdS Art, Bachelor of Education Arts. So by the grace of God, and also I thank God through the support and also, encouragement from a way director. Now I am a student at AIU, Africa International University, doing Masters in Divinity in Theological Studies. So I'm grateful to God and also grateful to people who have come in, especially a way director. Sometimes she didn't have anything to give me, but that being there for me and encouraging me and also, going round and asking for support for me, that actually helped. So I thank God. Also thank Christ is the Answer Ministry, our church. They came in and helped me. Many times when I was thinking that I have come to an end of this academic life, they came in and helped me. So I'm forever grateful for all those. And so was the case of the current senior pastor Sitam Goro Rukesa Benedict Duba. Here where now I'm pastoring, in the year 2001, that fellowship, 2008 fellowship began. And then through the mentoring of our missionaries, I managed to join this church and then understanding more about God. And later, I got the passion to join Bible College, where now I shared with a missionary, Pastor Alfred Arita, and then he introduced me to Park University. And then when I went through their courses, I saw that they are doing a good Bible college. And then I decided to join the year 2001, where now I was there for 4 years, just learning the Word of God, being shaped in the ministry, alongside our missionaries mentoring us in the church. And later, the year 2014, I graduated from Park University. And then Sitam approached me to be serving in my local community, which is now where I am at Goro Rukesa. For Bokayo, Grace, Sarah, Dominic, Benedict, their lives have taken a turn for the best. This is owing to the relentless efforts by Rose Galgalu. However, she has faced numerous financial challenges, and recently Urgent Action Fund offered to support her cause, and she took it straight to her community to empower them. So hii organization inaitwa Eagles Women Empowerment iko na vision na mission. Vision yake inasema hivi: an empowered gender balanced society that understand its social, economic, cultural and civic rights and its obligation. Mission yake inasema to build the capacity of the poor and the marginalized pastoralist women in Saku constituency in Marsabit County through better education, alternative livelihood programs, holistic women empowerment, mentorship and nurturing God's talent, and mwisho ni cohesion. Hii organization iko na several thematic areas. Kama vile tuna focus on pastoralist women livelihood support programs. Ingine is scholarship program for needy, deserving girls. Another one is civic education, peace, justice and conflict resolution, and holistic women empowerment, mentorship and nurturing God's given talents, and cohesion.
So far women Eagles Women Empowerment Initiative ina partner na 2 organization, not in terms of money, but at least tukiwa na mkutano ama tukiwa na training wanatusaidia materials ya kutrain kama vile conflict management and peace building unit under Deputy President Office. Another one is HAC, Health Assistant Kenya. Hata ile last month tulifanya activities, tulifanya training on gender based violence. Tulitrain wa mama. So hawa ndio walitusaidia tena training material, and we really thank God for them. Eagles Women Empowerment, sisi ni wachanga sana. Hatujawahi pata funds from any organization. Ni wakati ingine sitam walitupatia pesa kidogo na tunashukuru, na tukafanya training kidogo, na hatujapata, tunafanya kitu activities, ni tunafanya tuna membership contribution, usually tuna contribute every month. Sasa ni hiyo contribution na well wishers wengine wanatuangalia hivyo, wanasema mnafanya kazi mzuri, wanatusaidia. So hiyo ndio ilitusaidia. Alafu recently tulipata support from Urgent Action Fund. Walitupatia pesa ya kufanya training. Tulifanya training on gender based violence, but tuna target healthcare workers and women leader. Haya, kwa hiyo training ni tulifanya reorientation training for healthcare workers and women leaders. So tulitarget 16 dispensaries in Saku constituency. Those 16 dispensaries is as follows: Karare dispensary, Hula dispensary, Songa dispensary, Perkishon dispensary, Kituruni dispensary, Manyatajilo dispensary, Gorokesa dispensary, Dakabaricha dispensary, Jirime dispensary, Ama dispensary, Diribgombo dispensary, Boruharo dispensary, Kubibagasa, Jaldesa and Badasa dispensary. Sasa hiyo dispensary categorize in 3 zones because of our training, because we cannot bring all the healthcare workers and the community leaders in the same place because of security issues. Our target participants ni 1 health facility head, 1 community health assistant, 1 community health volunteers, 2 women leaders, women group leaders, and 1 elder. Total of 6 participants from each dispensary, from each healthcare facilities. From each dispensary, 6 participants. So for zone 1, 30 participants. Zone 2, which is Manyatajilo, tulifanya training in Manyatajilo Women Group Hall. The last zone ni Dirib zone. Training place ni Boruharo Dansabadane Women Group Hall, because we also want to boost women financially. So we did that, and also because of the security issues, tulifanya in their hall. Also, after the training, tulifanya reorientation training in 3 different zones. Then after training, unajua wamama wengine ni very sharp, wanaweza articulate things na wako sawa. Sasa identify wale wanaweza ongea. 6 tulichagua 2 from all the zones. So tukaleta 6 participants, tukafanya 3 days focus group discussion with them. 3 days. Sasa tuliwaita central place, town.
kwa sababu si wengi, ni wawili from Manyatajilo, wawili from Diribgombo and wawili from Karare. So tukafanya 3 days focus group discussion. So wakati tulimaliza hiyo focus group discussion, the last thing tulifanya dialogues. Hiyo dialogues tulifanya na county authorities with also county government and women group leaders and also there's kuna wengine youth leaders wako hapa. So sababu yenye tulileta pamoja, unajua hii gender based violence si wamama peke yake ndio wanasafa, because wababa pia wanasafa na youth pia wanasafa. So tuliwaleta ndio wa articulate their issues. So hiyo tuliongozwa na our lawyer, because yeye ndio anajua mambo ya law vizuri. Engage for 2 days. One day alitufunza mambo ya law vile inahandoliwa, alafu second day tuli group discussion. The entire day tulifanya group discussion, na after group discussion sasa lawyer alitutengenezea petition, because as a way we want to petition county government and national government on behalf of women, Marsabit women. We want to remind county government and national government on their responsibilities on women protection concerning gender-based violence within the county. So tulifanya hiyo, tukamaliza successfully na tukadevelop. We have now our petition which we can present to national and county government. Tulipata participant vizuri, but kuna wenye tunawataka kabisa, tunataka kwa hiyo training hawakutana, because tulifanya when the clashes between Gabra and Borana inaendelea. In fact hata siku hiyo ya dialogue iliendelea. Hatukupata county commissioner because anaenda solve hizo issue, but we thank God assistant yake alikuja. Hatujapata watu wakubwa, but walituma watu their representative. Tunashukuru. So what I'm urging also is support. If you said FGM must end 2022, please give us alternative. So that we can rescue people, we bring it there, rescue home. Ndio sasa wakiwa hapo tutaweza ongea na wazazi. Slowly tutaelewesha the consequences of FGM. Another one is our watoto wa mama wenye tulifanya interview na hawa. Most of their kids ni wasichana. Ninahuzunika sana kwa sababu kuona majority kama Galgalo wako na 6 girls. Aya, Jilo akona more than akona 4 girls. I mean 6 girls. Na mwingine a boy. In fact, acha niwaambie tu, those girls there's a chances that hawatafika venye wana target kufika in terms of even education, because mimi mwenyewe nilipoteza baba yangu at early age 9 years. Mama yangu wako, my brothers wako, and they have animals, and that is the source of pastoralist community, a source of wealth for pastoralist community. Hawangeweza kunisomesha, hawangekosa kunisomesha, but because they don't value girl child education, nikapita magumu. To an extent niliokota kuni kwa wamama wenye wanapiga pombe. So the same, if we are not doing anything, our watoto either wata drop out of the school, ama wataolewa mapema, ama wata engage in drug abuse kama wanaume, boys. So what I'm asking, because of what I went through, I know their pain. My vision as director
and as a victim of gender-based violence from the early age, my vision is to build an empowerment center for them. Because imagine, like Chokolis, she lost her husband at a very tender age, 19 years, ataenda wapi? So my vision as Eagles Women Empowerment Initiative Director is to come up to build for them an empowerment center. That empowerment center itawasaidia, because if they are good in kushona, watashona hapa, tutatafuta market mahali. If they are good in, tutawafunza jinsi ya kushona nguo, jinsi ya kutengeneza shanga, jinsi ya kujikinga, tutawafunza. In that empowerment center kuna rescue home, whereby if a woman is violated, anakimbia hapa. With the help of HAK, Health Assistant Kenya, tunaweza saidika, wanaweza saidika. And hospital is very important, because our pastoralist community, unless you are pastoralist, they cannot open up to you unless you work passionately for them. Women hospital in that empowerment center. In that empowerment center, a rescue home for girls, whereby also there is school there, boarding school for girls. Because in fact, tulienda Kubikalo, shule imefungwa. And other school, they are continuing with their education because of these clashes. Masomo imeharibika Marsabit. So if you have a boarding school, a good boarding school for girls, and it can do better. Because tunaondoa from vitu mingi sana. And then wakiwa hapa tunawatrain life skill also. Tunawatrain hapa life skill. Those are my vision. Those are a way mission, and we really want, and we are also begging for any organization to support us, any well-wishers to support us to rescue those girls. As mimi mwenyewe I was rescued by Catholic nuns. Where I am is God and the Catholic nun. Please, I am urging and I'm requesting for your support. Thank you so much. You and I can do it. Let us make the pastoralist lives better than it is at the moment.